Molecular energy levels. എന്താണ് ഈ molecular energy levels? Electronic energy levels നമുക്കറിയാം അല്ലേ? Electronic energy levels. Yes or no? Electronic energy levels. Audible അല്ലേ? Yes, yes. Okay, Abhinand. Then within the molecule, within any molecule, there will be energy levels. Energy levels corresponding to electronic transitions, vibrational changes, and rotational changes. Within a molecule, there will be energy levels corresponding to electronic transitions, rotational changes, and vibrational transitions. You can see here, this is E1. It is a first electronic energy level, E1. It denotes the first electronic energy level. That means it has lower energy. And E2, this is the second electronic energy level, where energy of E2 is greater than energy of E1. And you can see here, there are vibrational energy levels within an electronic energy level. There is vibrational energy levels within every electronic energy level, or we can say electronic energy level. Consider E1 and E2. It can be subdivided into groups of vibrational energy levels. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം E1ഉം E2 അത് രണ്ടും ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസ് ആണ്. ആ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസും കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏത് എനർജി ലെവൽ എടുത്താലും അത് E1 ആണെങ്കിലും E2 ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then within that vibrational energy levels, ഫിഗറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈൻസ് ആണ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ്. ഈ ലെങ്ത് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻസ്, 4 lines. Then within these vibrational energy levels, there are rotational energy level, or vibrational energy levels are subdivided into rotational energy level. അതിന്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. You can see here, this is vibrational energy level, and within these two vibrational energy levels, within these two vibrational energy levels, there are rotational energy levels. Okay. Within the electronic energy level, there will be vibrational energy levels, and within the vibrational energy levels, there will be rotational energy levels. And when there is a change in these electronic energy levels, when there is a change in the electronic energy levels, there will be simultaneous change in vibrational and rotational energy levels. When there is a change in electronic energy level,
when there is a change in E1 or E2, there will be corresponding change in vibrational and rotational energy levels. Okay, then എപ്പോഴാണോ ഒരു മോളിക്യൂൾ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴാണോ ഒരു മോളിക്യൂൾ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ ലെവലിലും വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ ലെവലിലും റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിലും ഉണ്ടാവും. Then according to Born-Oppenheimer approximation, the energy of a molecule is equal to sum of electronic energy level, electronic, vibrational energy level, vibrational, and rotational energy level, rotation. Rot. It is indicated by rot. Then if we are expressing this, then it will be total energy of the molecule is equal to sum of rotational energy, vibrational energy, and electronic energy, equal to E electronic plus E vibrational plus E rotational. And we know electronic energy level, it is very higher than electronic vibrational energy level or vibration energy, which is very much greater than rotational energy. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ഏതായിരുന്നു? ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ UV. UV. വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ ആണല്ലോ ഇൻഫ്രാറെഡ്. റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലോ മൈക്രോവേവ്. ഇനി അതിന്റെ എനർജി ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ UV വിസിബിൾ, IR, then microwave. ആ എനർജി ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it follows same trend. Energy of UV visible is greater than energy of IR, which is greater than energy of microwave. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഈ ലെവൽസ് ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി പ്ലസ് സം ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി, വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി. ഓക്കെ, ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഈ ലെവൽസ് ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ്. Rotational energy level correspond to microwave region in the electromagnetic spectrum. And the vibrational transitions, its energy level belong to IR region. If there is transition in the electronic energy level, it belong to visible or UV visible region of the electromagnetic spectrum. Then നോട്ട്ബുക്കും പേനൊക്കെ കയ്യിലില്ലേ? Yes, miss. We have to derive Beer-Lambert's law. We have to derive this equation. Before that, we can state the law. State Beer-Lambert's law. How can we state the law?
when a parallel beam of monochromatic electromagnetic radiation. What do you mean by monochromatic radiation? Single wavelength. Single wavelength. Yes. Yes, Naveed. Monochromatic light means it will have single wavelength and a single phase. PHAC phase. And when that monochromatic radiation is passed through an absorbing solution of given concentration, we have a solution and we know its concentration is C. When this radiation is passed through this solution, the rate of decrease in intensity, the rate of decrease in intensity, negative di, it is represented by negative di of radiation with thickness of the solution, that is represented as dx, is proportional to the intensity of incident radiation. Intensity of incident radiation at that point, and also to the concentration of the solution. So here we are passing parallel beam of monochromatic electromagnetic radiation, and we have an absorbing solution. It will absorb this radiation, and the solution has a concentration C. Then the solution absorbs some amount of intensity of the incident radiation. ആ പാരലൽ മോണോക്രോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന്റെ ചെറിയൊരു ഇന്റൻസിറ്റി, ചെറിയൊരു ഭാഗം ആ സൊല്യൂഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. Then certainly there will be decrease in the intensity. എമർജന്റ് റേയുടെ ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻസിഡന്റ് റേയുടെ ഇന്റൻസിറ്റിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും, since it is an absorbing solution. Then the rate of decrease in intensity with the thickness of the solution. The thickness of the solution, it is dx, will be proportional to I. It is the intensity of incident radiation at this point and to the concentration C of the solution. So if we are representing the law mathematically, it will be negative di by dx is proportional to I into C. This negative sign indicates there will be a decrease in intensity. Then how can we derive the equation? എക്സാമിന് ബിയർ ലാംബേർട്സ് ലോ മാത്രം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുക, കൂടെ ഇക്വേഷനും എഴുതുക. ഇനി അതൊരു 10 മാർക്സിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ബിയർ ലാംബേർട്സ് ലോ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് 10 മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണം, ഫിഗർ വരക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകാൻ. മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ. Then there is parallel beam of monochromatic radiation of intensity I0. I0 is the intensity of incident radiation, and it passes through a solution of concentration C. There will be absorption of some intensity by the molecules in that solution. And the emergent ray, it will have an intensity of I. You can see here, there is a change in the intensity. Emergent ray, it has intensity, capital letter I. Then our solution.
it has a thickness x. The solution has a thickness of x. And while deriving this equation, we have to consider a small portion of this solution. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഈ സൊല്യൂഷനിൽ എക്സ് തിക്നെസ് ആണ് ഉള്ളത്. സൊല്യൂഷന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്. ബട്ട് ഈ ബിയർ ലാംബർട്ട്സ് ലോ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷന്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഡി എക്സ് തിക്നെസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ, ഡി എക്സ് തിക്നെസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷനിലേക്ക് I0 ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു. എമർജ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള n നമ്പർ ഓഫ് ഡി എക്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ എക്സ് തിക്നെസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അറിയാലോ ഇന്റഗ്രേഷൻ. n നമ്പർ ഓഫ് ഡി എക്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ എക്സ് എന്നുള്ള തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഡെറിവേഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഡി എക്സ് പോർഷന്റെ ബിയർ ലാംബർട്ട്സ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫിഗർ വരക്കുക, ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 3 ഇക്വേഷൻസ് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക. Since we are considering this small portion dx, we can state Beer-Lambert's law for that dx as negative di divided by dx is proportional to I into c. And we are replacing the proportionality constant. We are replacing the proportionality sign using a proportionality constant k. Then the equation will become negative di by dx equal to k into c into I. That k is the proportionality constant. And we are rearranging this equation. In order to integrate that equation, we are rearranging this equation. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷനിൽ ചെയ്യാം. ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, കോൺസ്റ്റന്റും അതുപോലെ ഡി എക്സും അതർ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു. നെഗറ്റീവ് ഡി ഐ ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. എഴുതിയോ? Yes, miss. Okay. Then I0 is the intensity of incident radiation. I, it is the intensity of emergent radiation. And X, it is the thickness of the medium. So these are the integrating limits for integration. I0, intensity of incident radiation. I, intensity of emergent radiation. X, it is the thickness of the medium or thickness of the solution. We are integrating our equation. Negative di by I from I0 to I is equal to
Kc into dx, integral dx from 0 to x. Integral dx by x. Log x. Yes. Log x. ഈ ഇക്വേഷനിലുള്ള നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്താ താഴെ വരുമ്പോ കാണാതായേ? നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂസ് ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. കാരണം ഈ ഇക്വേഷനിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇക്വേഷനിൽ കാണുന്നില്ല. Upper limit according to യെസ്, ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എക്സ് അല്ലേ? ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു then we can replace natural logarithm using log to the base 10. This equation, it is known as integrated form of Beer-Lambert's law. Integrated form of Beer-Lambert's law. The first equation numbered as 1. ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Yes, miss. Okay. Yes, we can replace natural log. Okay, Adarsh. Natural log with log to the base 10. For that, we have to multiply the equation using 2.303. And the equation 1 will become 2.303 log I0 by I equal to KCX. And we know 2.303 and K, they are constants. We are introducing epsilon, which is molar extinction coefficient. And it is equal to K by 2.303. We have two constants in the equation, K and 2.303. We are replacing those constants using epsilon, known as molar extinction coefficient. Then the equation will become as log I0 by I equal to epsilon Cx. Where I0 is the intensity of incident radiation
I is the intensity of emergent radiation, epsilon, molar extinction coefficient, C, concentration of the solution, X, thickness of the medium or thickness of the solution. Is it okay? നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ആസ് 2 log I0 by I equal to epsilon Cx. Then logarithmic ratio of intensities of incident light I0 to the intensity of transmitted light I. This ratio is known as absorbance A. Absorbance equal to log I0 by I. Which is numbered as equation 3. അപ്പുറത്തെ പേജ് ഒന്ന് മാറ്റുക. Yes. ഓക്കെ ഓക്കെ. Absorbance A equal to logarithmic ratio of intensities of incident light to the transmitted light or the emergent light. Then we are combining equation 2 and 3. From those two equations, we will get this equation numbered as 4. From equation 2 and 3, we will get absorbance A equal to epsilon Cx. So now we have 4 equations. ln I0 by I equal to, then second equation log I0 by I equal to epsilon Cx. Third one, A equal to log I0 by I. Fourth one, A equal to epsilon Cx. അതിലെ 2, 3, 4 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ നേച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ അത് വേണമെന്നില്ല. Second, third, and fourth. Then about transmittance. That is the ratio of intensity of transmitted radiation to the intensity of incident radiation. T transmittance equal to I by I0. Here we have absorbance and here we have transmittance.
If we are substituting T equal to I by I0 to this equation, if you are substituting this equation in this equation here, I0 by I, it will become negative log T, since T equal to I by I0. അല്ലെ, ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു I by I0 ആണ്. ഇവിടെയുള്ള ഇക്വേഷനിൽ I0 by I ആണ്. So the equation will become A equal to negative log T. എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള വേരിയബിളിനും ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്താണുള്ളതെന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത്. Okay. Okay, കഴിഞ്ഞില്ലേ? Okay. So we have derived Lambert law. ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തതുപോലെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറയാത്തത്, അതിൽ കുറച്ച് അറിയാത്ത ടേംസും അതുപോലെ എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക, അത് പഠിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് അവർ നാളെ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ അവറാണ്. ലാംബർട്ട്സ് ലോയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാംബർട്ട്സ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇക്വേഷനും എഴുതുക. ലാംബർട്ട്സ് ലോ 10 മാർക്കിന് മറ്റോ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ഈ ഫിഗർ മതി. ദെൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?